வெல்கம் டு டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 12th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 4 ப்ரோஸ் தி சம்மிட்டோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 117 எடுத்துக்கோங்க. ரோமன் லெட்டர் 2, fill in the blanks with the right idioms. Choose from the above given idioms. First question, the Sherpas are cheerful garland men who dash tents, answer fetch and carry tents, oxygen, food, etc. for climber during their ascent of the summit. B question, the team dash carefully so as to reach the summit successfully, answer do the math. C question, when they had to climb through deep new snow, the party sometimes had to dash, answer wait for the dust to settle. D question, each member of the team had all their dash, answer dust in a row. E question, we should not believe that with a few more whacks of the ice axe in the firm snow we were dashed to the top, answer round the corner. Third Roman letter, underline the meaning of the given idiomatic expressions and choose the right one to complete the sentences. First one, the icing on the cake. Some meaning something extra and not essential but it's added to make it even better. அது வந்து தேவையில்லை ஆனால் இன்னும் பெட்டராக ஆட் பண்ணலாம், அதுக்காக இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போது பிரேக் தி ஐஸ் பார்க்கலாம். To make people more relaxed, especially at the beginning of the meeting. ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்காக இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வாங்க ஏ கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தி கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் வாஸ் சைலண்ட் ட்ரூ பேக்டு. தி சேர்மன் இன்ட்ரடியூஸ்ட் an interactive section to dash, answer break the ice. B question, our headmistress not only promised us to take us for an excursion but also announced that on return we would get a holiday. It was like dash, dancing icing on the cake. Page number 118. B phrasal verb. Given below are the phrasal verbs with their meanings. Use the given phrasal verbs in sentences of your own. வாங்க இப்போ phrasal verbs கொண்டு நம்ம சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், turn on மீனிங் டு ஓப்பன். இப்போ வாங்க சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். He wants to turn on the television. Second question, took over meaning take lead. Answer sentence, a new warden took over the prison. Third question, set off meaning start a journey. Answer, the explorer set off to conquer new terrorist. Last question, put off. Answer, postponed. Never put off till tomorrow what can be done today. Roman letter 2. Given below are some phrasal verbs which are frequently used in connecting with traveling. Guess the meaning and match. First question, set off. Answer, to go to station or airport to say goodbye to someone. Set stop over. Answer, to stay at a place for a short period of time when traveling to another destination. Third point, set off. Answer, start off to begin a journey. Fourth question, get in. Answer, arrive inside train, bus, etc. Get off. Second question, leave a bus, train, etc. Third question, get on. Answer, enter a bus or train or plane. Fourth question, get away. Answer, to go away from home for a vacation. First question, check in. Answer, arrive and register at airport or hotel. Second question, check out. Answer, pay the bill when leaving a hotel. Page number 119. I heading, match the following with their right field. Choose approximately from the box given. Snowboard. Answer, sports. Snowmobile. Answer, transportation. Snow chain. Answer, machinery. Snowstorm. Answer, weather. Snowbird. Answer, travel. Snow belt. Answer, geography. Listening பார்க்கலாம். First, read the following statements, then listen to the passage read aloud by your teacher or played on a recorder and complete these statements. You may listen to it again if required.
Complete the following. A question. List any three aspects which contributed to the success of the asset of the summit. First point, learning the experiences of previous climbers. Second point, careful and thorough planning. Third point, excellence of equipment like oxygen apparatus. B question, without the help of dash, nothing would have been possible. Answer, oxygen apparatus. C question, the main idea of the passage is dash. Answer, to know the aspects began conquering Everest. D question, the biggest thing of all is dash. Answer, doing the dangerous and uncomfortable jobs other than climbing on other parts of the mountains. E question, dash were cheerful and garlandmen. Answer, Serpas. Speaking activity. A question, group activity. First question, have you ever been on an adventurous trip? If so, share your success story with your friends. நீங்கள் எப்போயாவது அட்வென்ச்சர்ஸ் ட்ரிப் போயிருக்கீங்களா? போயிருந்தீங்கன்னா அதை பற்றி சில பேராகிராஃப்ஸ் எழுதுங்க. சில பாயிண்ட்ஸாகவும் எழுதலாம். வாங்க இப்போ நம்ம அட்வென்ச்சர் ட்ராவலோட பேராகிராஃப் பார்க்கலாம். ட்ராவலிங் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸைட்டட் மீ அண்ட் வென் இட் கெட்ஸ் மோர் அட்வென்ச்சரஸ் இட் இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். திஸ் இயர் டியூரிங் தி சம்மர் வெக்கேஷன் வி பிளான்ட் டு ட்ரெக் ஆன் அ மவுண்ட் இன் நீல்கிரிஸ். I have only seen in movies and read in books how difficult it is and how one does trekking. My father told me that I would not be allowed great heights and no fuses at the location, and so I had no choice other than listening to him. We did our daily exercise so that it would strengthen our bones and muscles for the climb. With lots of instructions and warnings, we started our journey and the much awaited trekking came to an end. When we reached our destination, the summit of the hills, we wrote our names on the rock, and it was really fun while climbing down and holding the ropes. ஒரு பையன் ஆர் பிள்ளைக்கு லீவ் விட்டுருக்காங்க. அவனுக்கு வந்து ட்ரெக்கிங்னாலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி கிளம்பிட்டாங்க. எங்கே கிளம்புறாங்கன்னா நீலகிரிக்கு போகிறாங்க இந்த சம்மருக்கு. அவங்க அப்பா வந்து இந்த மாதிரி சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்டில் ஏறக்கூடாது, ரோப்பு ப்ராப்பராக பிடிச்சி ஏறணும், அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை, அவங்க அப்பா பேச்சு கேட்டு தான் ஆகணும். இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து அவன் புக்லேயும் மூவிஸ்லேயும் தான் பார்த்துருக்கான். இப்போ நேர்லேயே போய் ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறான். அதனால ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கான். அவன் டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணதுனால போன்ஸ் மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. கிளைம் பண்ணும்ல மலை மேலே, அதனால. அப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. ட்ரெக்கிங் போகணும்னா இருந்தால் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி பிடிச்சேருங்க, அந்த மாதிரி பிடிச்சேருங்கன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணி மேலே ஏறி போயிட்டான். அப்புறம் அவன் டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணதும் அந்த கல் மேலெல்லாம் அவங்க பேர் எழுதிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்புறம் கீழே வந்துட்டாங்க. செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். How will you organize or plan for a trip or an event? Do you have the habit of preparing a checklist? Discuss planning a trip. நீங்கள் எங்கேயாவது போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து அஜெண்டானா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்கள்ல. இந்த நாளைக்கு இதெல்லாம் பண்ணலாம், இந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க, அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல சில பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். There are some tips to be followed while planning for a trip. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், பிக் யுவர் டெஸ்டினேஷன். எங்கே போகிறீங்கன்றது டிசைட் பண்ணுங்கள். செகண்ட் கொஸ்டின், டிசைட் தி டியூரேஷன் ஆஃப் யுவர் ட்ரிப். எவ்வளோ நாளைக்குன்றது டிசைட் பண்ணுங்கள். தேர்ட் பாயிண்ட், புக் ஃப்ளைட்ஸ், ட்ரெயின் ஆர் பஸ் டிக்கெட் அண்ட் அக்கமடேஷன். டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணுங்கள். ஃப்ளைட்டோ ட்ரெயினோ பஸ்ஸோ புக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோர்த் கொஸ்டின், பிளான் தி டே வைஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். இந்த நாளைக்கு இதெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்றது பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், பேக் டெலிஜென்ட்லி அண்ட் மேக் ஆல் தி நெசசரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பேக் பண்ணிக்கோங்க. நெசசரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், ஐ ஹாவ் தி ஹேபிட் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் அ செக்லிஸ்ட். எனக்கு செக்லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஹேபிட் இருக்குது. தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக் திங்ஸ் ஆர் டு பி ரிட்டன் இன் அ நோட் புக் லைக் டூத் ப்ரஷஸ், டூத் பேஸ்ட், மவுத் வாஷ், ஹேர் ப்ரஷ் ஆர் ஹோம் hair ties, deodorant soaps, ஸோ ஷாம்பூ அண்ட் கண்டிஷ்னர்ஸ். ஒரு பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் இல்லைங்களா? வெளியே போகிறதா இருந்தால் டூத் பேஸ்ட், டூத் ப்ரஷ், மவுத் வாஷ், ஹேர் ப்ரஷ், அந்த மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்து வைக்கணும். அதெல்லாம் ப்ராப்பராக செக் பண்ணிக்கணும்.
Page number 122, task 1. Pick out the finite verbs in the following sentences. First question, you can solve this problem in different ways. வாங்க இப்போ நம்ம finite verbs மட்டும் தனியாக எடுக்கலாம். Solve வந்து finite verb. B questionல பார்க்கலாம். The professor has been working on the last chapter of the book since March. இதில் finite verb வந்து has been working. Third question, despite being a celebrity, Ravi mingles easily with everyone. Mingles, finite verb. D question, you must speak clearly to make yourself understood. Must speak, finite verbs. E question, the chairman being away, the clerk is unable to approve the proposal. Is unable, finite verbs. F question, getting down from the car, the chief guest walked towards the dais amidst applause. Walked வந்து finite verb. G question, the old man struggled to walk without support. Struggled வந்து finite verb. H question, in case of emergency, please contact this number. Contact, finite verb. I question, the sun having set, the temperature fell rapidly. Fell வந்து finite verb. J question, but for your help, I could not have completed the assignment. Could not have completed, finite verb. Task 2. Read the following passage and identify the simple sentence. The sunflower turned according to the position of the sun. In other words, they chase the light. Have you ever wondered what happens on cloudy, rainy days when the sun is completely covered by clouds? If you think the sunflower weather or turns its head towards the ground, you are completely mistaken. Do you know what happens? Sunflower turns to each other to share their energy. Learning from nature, we too support we too should support the empower each other. சன்ஃப்ளவர் வந்து சூரியன் எந்த பக்கம் உதிக்குதோ அந்த பக்கம் திரும்பும் இல்லைங்களா? அதை பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி தான் திரும்பும். ஏன்னா சன்ஃப்ளவர் சன்லைட் இருக்கிற திசையில் தான் பூக்கும். அப்படி இல்லை க்ளவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சன்ஃப்ளவர் ரெண்டு சன்ஃப்ளவரும் தங்களோட எனர்ஜியை மாற்றி மாற்றி பரிமாறிக்குமா கீழே குமிஞ்சு. இப்போ வாங்க நம்ம வந்து அதுலேருந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். First point, sunflower turns according to the position of the sun. Second point, in other words, they chase the light. Third point, sunflowers turn to each other to share their energy. Page number 123, task 1. Look at the following complex sentences. Circle the main classes and underline the subordinate classes. First question, nobody knows main class. When the power supply will resume, subordinate class. Mark பண்ணிக்கங்க. B question, please tell me, இது வந்து main class. What the time is, subordinate class. C question, the man who directed the film, main class, was my schoolmate, subordinate class. D question, I believe, main class, that all men are basically good, subordinate class. E question, no one knows, main class, when he will return, subordinate class. Task 2 பார்க்கலாம். Pick out the complex sentences in the following passage. A man saw a lion in the groves. As he was walking through the forest, he did not know what to do. He was helpless. He was too scared to turn around and run. He just knelt down as if he were getting ready to pray. He closed his eyes, thinking that the lion would pounce on him anytime. Out of the corner of his eyes, he saw the lion on its knees too. Shocked, he asked the lion what it was doing. The lion replied that he was praying before he started his meal. ஒரு மனுஷன் காட்டுக்குள்ளே போகிறான். அந்த காட்டு புதருக்குள்ளே ஒரு லயன் இருக்குது. அந்த லயன் வந்து இவனை பார்த்துடுச்சு. ஸோ இவனுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை. ஓடுறதா இல்லை மரத்து மேலே ஏறுறதா அந்த மாதிரி எதுவுமே தெரில. அதனால நீல் டவுன் பண்ணி ப்ரே பண்ணிகிட்ருக்கான் கடவுள்கிட்ட, காப்பாற்றுங்க அப்படின்ட்டு. அவனுக்கு தெரியும் எப்போ வேணாலும் இந்த லயன் வந்து நம்ம மேலே பாஞ்சிரும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சைடாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறான். லயனும் நீல் டவுன் பண்ணியிருக்கு இவன் முன்னாடி. இவன் மேன் வந்து லயன்கிட்ட கேட்குறான், ஏன் நீயும் நீல் டவுன் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கும்போது அந்த லயன் சொல்லுது,
நான் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே ப்ரே பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இப்போ வாங்க நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸை பிக் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், a man saw a lion in the brush as he was walking through the forest. Second point, he just knelt down as if he were getting ready to pray. Third point, shocked, he asked the lion what it was doing. Fourth point, the lion replied that he was praying before he started his meals. Task 1. Identify the two main classes and conjunctions in each of the following sentences. A question, it started raining suddenly. இது வந்து மெயின் கிளாஸ். அண்ட் வந்து கன்ஜெக்ஷன். எப்பயுமே ரெண்டு சென்டென்ஸை இணைக்கிற வேர்டு வந்து கன்ஜெக்ஷன்னு சொல்லுவோம். பீப்புள் ரேன் ஃபார் ஷெல்டர், மெயின் கிளாஸ். பி கொஸ்டின், அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் வெல், மெயின் கிளாஸ். அதர்வைஸ் இணைச்சிருக்கு ரெண்டு சென்டென்ஸை, அதனால அது கன்ஜெக்ஷன். யூ கேனாட் சால்வ் தி ப்ராப்ளம், மெயின் கிளாஸ். C question, 50 candidates appeared for the interview, main class, but conjunction, only five were selected. D question, Ramesh did not know Spanish, main class, so conjunction, he wanted a translator, main class. E question, he is a good actor, main class, still conjunction, he is not popular, main class. Task 2. Pick out the compound sentences in the following passage. The food we eat has to be digested and then thrown out of the body. The air we breathe in has to be thrown out to help us survive. But we hold negative emotions like insecurity, anger, and jealousy within ourselves for years. If these negative emotions are not eliminated, the mind grows corrupt and diseased. Let us do away with hatred and lead a healthy life filled with peace and joy. நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு டைஜஸ்ட் ஆயிரும், பாடி விட்டு வெளியே வந்துடணும். அதே மாதிரி தான் காற்றும். இப்போ ஆக்சிஜன் உள்ளே போயிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வருது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது நெகட்டிவிட்டிஸ் நம்ம தாட்ஸில் இருந்ததுன்னா அதையும் நம்ம வந்து போக்கிடணும். ஜெலஸ் படக்கூடாது, ஆங்கர் படக்கூடாது, எல்லா நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸையும் இல்லாமல் வாழணும். இப்போ வாங்க நம்ம காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸு இந்த பேராகிராஃப்லேருந்து பிக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், தி ஃபுட் வி ஈட் ஹேஸ் டு பி டைஜஸ்டட் அண்ட் தென் த்ரோன் அவுட் ஆஃப் தி பாடி. செகண்ட் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், லெட் அஸ் டூ அவே வித் ஹேட்டட் அண்ட் லெட் அ ஹெல்த்தி லைஃப் ஃபில்ட் வித் பீஸ் அண்ட் ஜாய். Page number 124, task 3. Complete the sentences choosing the right ending. First question, we were totally disappointed. Answer, since our team did not get a prize. Second question, hardly had he stepped out. Answer, when it began to rain. Third question, they wanted. Answer, to find out his address. Fourth question, since we had run out of petrol. Answer, we would not go further. Last question, the cause of his injury. Answer was his reckless driving. Task 1, read the following sentences and fill in the blanks. First question, if I dash a spider, I dash webs. Answer, where would weave. B question, if Raj dash a sculptor, he dash beautiful ideals. Answer is will make. C question, if Mary had an umbrella, she dash it to me. Answer would lead. D question, Rex would have played with me if he dash time. Answer had. Page number 124. E question, if I were you, I dash this offer. Answer would accept. F question, we dash story books for kids if we allot time for storytelling. Answer will select. G question, the education minister dash our school tomorrow if he goes by this way. Answer will visit. H question, you will be rewarded by the wise if you dash for truth. Answer stand. I question, if my mother dash of my poor performance in the exam, she will not allow me to watch a movie. Answer knows. J question, if I had won the lottery, I dash relief materials for the flood victims. Answer would have donated. Task 2,
Rewrite the following sentences using if without changing the meaning. வாங்க இப்போ நம்ம ரீரைட் பண்ணலாம் சென்டென்ஸ் இஃப் வேர்டு யூஸ் பண்ணி. A question, Sindhu would not have won the world championship unless he had single-minded devotion. Answer பார்க்கலாம். Sindhu would not have won the world championship unless பதிலாக if போட்டுக்காங்க. If she had not had single-minded devotion. Second question, you will not reach your goal unless you chase your dream. Answer பார்க்கலாம். You will not reach your goal unless பதிலாக if போட்டுக்கோங்க. If you do not chase your dream. C question, unless we plant more trees we cannot save our planet. Answer பார்க்கலாம். If we do not plant more trees we cannot save our planet. The question, the rescue team would not have saved the victims, unless பதிலாக if போட்டுக்காங்க. If they had not received முன்னாடி not போட்டு received the call in time. The question, the palace cannot be kept clean, unless அடிச்சு விட்டு if போட்டுக்காங்க. அடிச்சு விடாதீங்க, இது question, இது answer. If we do not appoint more people. F question, the portrait would not have been so natural, unless பதிலா if the artist had not given his best. ரீரைட் பண்ணிக்காங்க நீங்கள். G question, the manager would not have selected Nitiksha unless she exhibited good accounting skill. Answer பார்க்கலாம். The manager would not have selected Nitiksha unless she பதிலா if she had not exhibited good accounting skill. H question, the policeman would not have arrested the man, unless பதிலா if போட்டுக்காங்க. If he had not violated the rules. I question, Mr. Kunal would not sponsor my higher education, unless I studied well. Unless I studied well. If I did not study well. J question, Kavin will not stop flying kites unless kites போட்டுக்காங்க. If he does not understand the risk involved in it. K question, Danya should not know the answer unless if she did not refer to the answer to a key. L question, my village cannot achieve 100% literacy rate unless if போட்டுக்காங்க. If the elder of the village do not cooperate with the educational department. Page number 126. Let us together scale the summit. Here is a drawing of the Everest showing the way to the summit and the position of the crabs with their heights. Trace the trekking trail to reach the summit with the given details and write an interesting paragraph in about 100 words. The summit of the mountain. வாங்க இப்போ நம்ம சவுத் சம்மிட்க்கு வேர் ரூட் போட்டு பேராகிராஃப் எழுதலாம். வாங்க இப்போ நம்ம பேராகிராஃப் பார்க்கலாம். Kudumbu Glacier is a base camp for the trekkers. It is situated at 17,900 feet altitude. The trekkers have to climb 1,500 feet from the base camp to reach the second camp, which is at 19,400 feet altitude. The third camp is in the icefall region at the height of 20,000 feet. Then comes the western CWM, where the fourth camp is located at 21,200 feet. The trekkers have to climb further 800 feet to reach the fifth camp. Further, the sixth and seventh camps are located in the Lotus Face region at 22,000 feet and 23,000 feet respectively. Then comes the seventh camp at 24,000 feet elevation. The eighth camp is in the Geneva Struff region at 26,000 feet altitude. The ninth camp is at 27,900 feet altitude. Then the trekkers have to climb 800 feet more to reach the south summit of Mount Everest at an elevation of 28,700 feet. ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க.
வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 4 போயம் அலிசஸ் ஓட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். Page number 130, Roman letter 1. Complete the summary of the poem, choosing words from the list given below. Lines 1 to 32. Alexis is dashed to discharge his duties as answer unwilling king. As he longs for Das answer travel, he is filled with and Das an unsequenceable trust for Das answer adventure and wishes to live life to the Das answer fullest. He has traveled far and wide, gaining Das answer knowledge of various places, cultures, men, and Das answer matters. He recalls with delight his experience at the Battle of Troy. Enriched by his dash answer experience, he longs for more and his quest seems endless. Like metal, which would dash answer rust if unused, life without adventure is meaningless. According to him, living is not merely dash answer breathing to stay alive. True world but jestful. Alice looks at every hour of the bringers of new things and earns to follow knowledge even if it is dash answer unattainable. இப்போ வாங்க லைன் 32லேருந்து 42 வரைக்கும் இருக்க சம்மரியை fill in the blanks நம்ம fulfill பண்ணலாம். Alexis decides to hand over his dash answer kingdom to his son Telemachus, who would fulfill his duties towards his subjects with care and dash answer prudence. Telemachus forces patience and has the will to civilize the citizens of Italica in a dash answer tender way. Alexis is happy that his son would do his work blamelessly and he would pursue his dash answer quest for travel and knowledge. Lines 44 to 70. Alexis begins his sailors to dash answer gather at the port whether the ship is ready to sail. His companions who have faced both dash answer thunder and sunshine which a smile are united by their underlying spirit of adventures. True depth would end everything. Alexis urges his companions to join him and sail beyond the sunset and seek a newer dash answer world regardless of concupiscence. This brave heart who had once moved dash answer heaven and earth may have grown old and weak physically, but their spirit is young and dash answer undaunted. His call is an inspiration for all those who seek true knowledge and strive to lead dash answer meaningful lives. Page number 134. Listening. Listen to the poem and fill in the blanks with approximate words and phrases. If required, listen to the poem again. Choose the best option and complete the sentences. First question. Dash works like madness in the poet. Answer A. Wander, trust. Second question. A man could choose dash as his guide. Answer C. A star. Third question. There is no end of dash once the voice is heard. Answer D. Voyaging. Fourth question. The old ships return while the young ships dash. Answer C. Sail. Fifth question. The blame is on the sun, stars, the road and the dash. Answer D. Sky. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 4 சப்ளிமெண்ட்ரி தி மிட்நைட் விசிட்டரோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். Page number 128, Roman letter 4. Look at the following expressions used in the story. Match them with their meaning. First question, let down. Answer, disappointed. Second question, chuckled to himself. Answer, laugh softly to himself. Third question, take cheer. Answer, to be encouraged. Fourth question, raise the devil. Answer, to complain or scold. Fifth question, black with anger. Answer, become enlarged. Last question, take chances. Answer, try one's luck or take a risk.
Page number 139, Roman letter 5. Based on your understanding of the story, complete the graphic organizer Geo suitably titled The Midnight Visitor, author Robert Arthur. Settings: the room on the sixth floor of a French hotel. It was a sable room. Plot: Assemble a secret agent who, despite his common books, outwits a deadly criminal with his presence of mind and intelligence. Characters: first question, Assemble, a secret agent. Second one, Fowler, a romantic writer. Third one, Max, a criminal. Fourth one, Henry, a waiter. Climax Pakla. The criminal Max falls from the sixth floor of a hotel and dies. Assemble cooks a false story and gets rid of Max by his cleverness and apt accent. சப்ளிமெண்ட்ரியோட ஸ்டோரி மேப் பார்த்துட்டோம். பேஜ் பேஜ் நம்பர் 140, சிக்ஸ்த் ரோமன் லெட்டர். கிவன் பிலோ ஆர் பிக்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஷன் டிடெக்டிவ் கேரக்டர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ். மேட்ச் தெம் வித் தி ஆத்தர் ஹூ கிரியேட்டட் தெம். வாங்க, இதெல்லாமே தமிழ் ஸ்டோரிஸ், இங்கிலீஷ் ஸ்டோரிஸ் ரெண்டும் கலந்துருக்கு. இதெல்லாம் உங்களோட ஆத்தர்ஸ். வாங்க நம்ம வந்து இதை மேட்ச் பண்ணலாம். ஆன்சர்: ஃபஸ்ட்டு ஒன் சங்கர்லால் தமிழ்வனம். செகண்ட் ஒன் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் அண்ட் டாக்டர் வட்சன். ஆன்சர்: ஸ்ரீ ஆர்த்தர் கேனன் டவுலே. தேர்ட் கொஸ்டின் கணேஷ் வசந்த். ஆன்சர்: சுஜாதா. ஃபோர்த் கொஸ்டின் சாம்பு. ஆன்சர்: தேவன். ஹெர்குல் பைரட். ஆன்சர்: அகதா கிறிஸ்டி. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.